I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery. Their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. ¿Se me escucha bien? Uy, se me quedó hasta ahí abajo, hermano. Efecto también bajo. Todo el diálogo también lo voy a bajar. No tanto, pero sí lo quiero bajar. Ahí. Bien. ¿Cómo? Voy a ponerme ahí el micro. Lo bajé un poco en el micro. 1, 2, probando, probando. 1, 2, probando, probando, ya ves. ¿Se me escucha bien? Voy a ponerme ahí el micro. Lo bajé un poco en el micro. Ahí se escucha bien, creo, Se escucha decente. Voy a sacar esto. ¿Esto qué es? Me gustan los desafíos. No voy a modo experto cuando apenas sé.
de qué va, ¿sabes? Es el primer título que he jugado de esta saga, ¿eh? El primer título, ¿vale? Mostrar tutoriales, sí. Porque no que soy ni una. Similar partida guardada, ¿cómo? ¿Cómo? No. Se escucha como muy bajo, ahora me cago en. Y no puedo subirle. Voy a tener que subirle a todo ahora de nuevo. Me cago en. Sí, voy a tener que subirle. Me cago en la leche. Fuck. Tengo que subirle. Me cago en todo. Pero tengo que subir bastísimo, weón. No lo quiero omitir. Un cuervillo, weón. Un cuervillo. Me cago en. Aparte, YouTube. Sale una mujer en bikini con fortaleza. ¿Qué tal, Maki? Hola. Sale una mujer en bikini. ¿Vale? Ok. YouTube. No me metas un strike. Gracias. You know I don't find that amusing. Sparkle. Cada vez está en bikini. Ya tomas por culo. A Siri. Petente de que.
¿Dónde Yuya sacó esa wea? Pues no lo sé. Está mamadísimo. El juego muestra E. Que muestra E. Así que ten cuidado. A ver, yo por lo menos esta parte sé que no muestra nada. A ver, un culo, pero nada más. No te vas a morir. A ver, ¿le puedo subir un poco el volumen? De verdad. Llevo. Cuidado. Ahora sí me banean. Ahora sí me. Vale, vale. Ahora. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, Todas esas cosas las voy a saltar. Bueno, no escucho nada, weón. Ahora escucho algo. ¿Se escucha en el directo bien? De una culia cagaste. Ya es. Te damos la bienvenida de este tutorial con nuestros aspectos básicos de del juego. Cada mensaje quedará guardado en el donde también podrás encontrar información sobre la máquina del juego. Para desactivar el menú. No, quiero enterarme de algo. El menú debajo del menú tarollita, vale. Son cosas hoy se ve bastante bien fuera coña, No sé si iba a ver un poco peor, pero bueno. Se escucha como el hoyo, pero bien. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo como el hoyo, cabrón? ¿Esto qué es? Presta atención a los objetos que se destacan. ¿A qué se destaca? Una llave. ¡Eh! Que quiero coger la llave. ¿No hay nada más? Ahí hay algo más. Oh. Uy, hola, ¿qué tal? Got any clothes that aren't black or white? No, pero de verdad, ¿se escucha bien el juego? No quiero que mi voz esté tan... que opaque al sonido del juego. Che, guacha, Yennefer, ¿te pareces a mí, boluda? Solo blanco y negro. Yo soy igual. Tengo casi pura ropa blanco y negro. Uy. No. 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 Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Luego vuelve. The women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Guapísima Yennefer. Guapísima. ¿Cómo se corre? Aquí no puedes hacer eso. Pero si quiero correr solamente, hijo de perra. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes a comprar? Si no es así, pues pasate a retirar. Ahorita City. ¡Yuhu! ¡Yuhu! Uy. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right?
How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Se lo regalé. Oh, qué guapo. Qué bonito. Ya no traes de visera al patio inferior que no te enfades con ella. Era un malcriado. A ver, yo del pasado, pues. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Ok. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she is to become one of us. I'll see you below. Me sorprende esta parte porque está haciéndolo con los ojos cerrados. Me vi un poco 2 horas de este juego, ¿vale? Pero literalmente no juego nada el chabón. Me intenté enterarme de algo de la historia. Puta. Puta, puto. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? Volteleta. Volteleta. Solo sentido de los brujos, güey. All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you have Pero... mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more ¿Ya es than un a brujo? Strigger. Disobeying his instructions. No puede ser un brujo, Unwise. ¿o no? Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Más te vale. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? ¿Cómo? Empezar tutorial. ¿Cómo? Quiero ver el tutorial. No, ¿qué? No, ¿qué? Tiene que agudizar todo su sentido. Ah, vale. Es que tú decís los sentidos de los brujos, coño, y no, creo que ella no puede ser brujo. Of course. Is a Witcher school or an elven Los baños bathhouse? élficos. ¿Qué tengo que decir, boludo? Maybe if you fall. Claro. Ay. No sé, es cosa mía. Vale. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. La caída de grandes condiciones, incluso la muerte. La Siri, muerte. cut it out. Muerte a mí. Ni que fuera el gualo. Ah, llegué yo antes que ella. ¿Listo? Vamos a ir, coño. Run into trouble? Should I ¿Me puedo tirar? I win. No sabéis que yo uso hacks, niña. Ah. Listo, gané. Malísima. Malísima. Que venéis tú, Pargel. Anything to
say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Vamos con lo básico. Que no he jugado casi nada de esto. Should work on the Bueno, basics. nada, literal. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a novice. Loco, te voy a partir la cara, de verdad. Así que ten cuidado conmigo. En verdad no, él me lo va a partir a mí, pero bueno. ¿Cómo? Desde lo que era fundada hasta versiones gigante capaz de depredar. Los brujos deben estar preparados para comer. Por eso tienen que saber utilizar las herramientas nuevas. Las principales herramientas de sus sensores separados. Una de cero para combatir contra humanos y la UDI, la otra después de los brujos dominan además una forma sencilla de estas señales son no papá, pero se puede usar con la formación del club también aprende a probar pociones, aceite para hojas y bombas de ayuda que da una ventaja de los combates con ok. Modo ese fundo. Usa para fundar para fundar mantener, vale, ok. Presiona R3 para cuando haya tenido si lo haces será ok. Vale, ahora puto. Position, Ciri. Footwork. Remember. Venga. Así me lo pones cámara. Estoy bueno. Rueda. ¿Cómo? Vale. Vale. Haz una ¿ves cómo mantener el 1? Vale. Ok. Tú puedes apagar cuando más, ¿verdad? Vale. El puto. Me cago. Vale, aprieta justo antes que te ataque. Ya tengo que leer bien, calmado. Justo que... Vale. L1 para conjurar. Queen. Vale, con esto. Seleccionar. Perdón. Vale. Vale. Esto es demasiado bajo, no puedo usar señales. Ok. Uy. Es cierto.
Just igni, Geralt. I wanna see Selecciona sparks fly. Igni. Hasta que te pusa. See? If not for the Gwen sign, Pues ahí, I'd tío, be boludo, aflame ¿no? by now. All right, Geralt. Come on. Conjura de arde. See that, Ciri? Ard will knock anyone or anything Alguno off balance. por Destroy de it. arriba. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. ¿Esto de qué? ¿Cómo? Axie can really Ah, lo desorienta. Ah, Heard it now. Show her, Geralt. aturdido. ¿Esto qué es? Irden. ¿Esto es? See this, Ciri? Ralentización. Colocado en un trampa que ralentiza todo aquel que entre su... Vale. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. ¡Eh! That'll dampen the Bombas. Da un paso atrás y lánzale... Vale. Nah, qué buena, no voy a ser un puto máquina. En verdad no, pero bueno. ¿Cómo? Mantén el rano y apunta... R1. Ah. Se puede subir para... Continuar. Fine. Enough. ¿Cómo? Continue training it. ¡Eh! No me jodas. Whoa. You really showed him, kid. Ciri, get Uy. down here. Mira, chiquilla, A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Te cae hermoso. Find that helmet? Oh. Ciri? ¿Siri? Oye, Siri. Oye, se activó. No. Make sure to find every last blade for you. Joder, esta parte, para caña. What that? No. No. Se mamó. Si te cuesta derrotar a no sé qué, no sé cuánto. ¡Ay! Los cuervos, weón. Dan miedo. Bueno, me callo. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character.
Didn't end well, did it? Your dream. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Pero este weón con Ciri tienen algo, una conexión ahí, no sé explicarlo. Es lo que decía el culiado en el directo que vi, pero bueno. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri appeared in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Vámonos, hijo de la Wait. chingada. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. They must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. Certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? Me voy a caer de Far behind su you. puta madre que está saliendo por afuera ahora. Me va a mutear. 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't
Stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory called... War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. That's what keeps us going. We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from the cellar. Let's go. Hombre, chaval. Señor Bestiario. A ver. Bestiario. Bestiario. Grifos. La entrada contiene información de centro de Vale. Que me salté algo recién porque soy idiota. Esto no. No sale. ¿Esto qué es? Cerilla. Cerilla.
Joder, qué puto machito. Quito esto. Meditación. Descansa, elige. Coño. Vaya, no puedo hacer eso, vale. Ok. Coño, el perro. Yo me voy a pata. Que soy más fachero. No, mentira. Montalo. Sardinilla. Venga, déjame montar. Run, Roach. So, Ah, a griffin this close to the village. qué Strange. automático. Exactly. In the forest of the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Al ser por estar cerca de la no alteres el orden público, recuerda que los guardias no permiten los robos, ni tampoco tolerar que lo maten eso al próximo. Lo que hay es que los torneos de la uso de la vale. Cuidado, niño. Men, too. Pero We bueno. need to watch ourselves in White Orchard. Eh. And we should leave as soon as we learn it. ¡Un gancho! Uy. Un gancho. ¡Un gancho! ¡Una vieja fea! Yo también, pero me la suda. ¡Yuhu! What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches. I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you?
Seguimos. Toma, pata de pollo. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Show me what you got behind the counter. Vale, esto lo vende ella. Señuelo. Capucha. ¿Qué mierda esto? No sé qué es. Joder, macho. Bueno, que te espere ya. Thanks for everything. Master Witchers, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. A ver, pendemongolos. Black one's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Tú me importas una miércoles. En verdad ya sé a quién ir, ¿vale? Detrás del fondo. Después de esta misión del grifo, no sé nada, ¿ok? Hasta matar al grifo, ya después no sé nada. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. Once I hear something, I never forget. Can't help it. Un hijo guardiano. Ok. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself. Butcher of Blaviken. What do you do? Who are you? A mangy vagrant.
Gaunter Road Demon, at your service. Debería haber empezado por esto, pero bueno. Profession now. Once a merchant of mirrors, the madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. Soy un normal. Me from Master Dandelion's ballads too. To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about A ti que love? te importa. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Done drinking. Fuck off. Don't want your kind here. Las oficinas marcadas con usarán la señal de esta señal. ¿Cómo? Vale, ok. Se va a leer, ya es. Ok. Se las parto. Better round up someone else to help. Three of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. Chet, I'll les. teach this vagrant a lesson. Man on freak. Ay, ay. Me pegó, ay. Ay, ay. Ay. Quita guilla. Venga, venga. Uno por uno. Ahora sí. Ah, también esquiva. Oh, cuidado. Ay, cagar. ¡Loco! XP. ¿Cómo es? Partido guardar. No necesito hitos de la historia. No obstante, acércate a menudo a cualquier. Ya que depredadores, bestias, bandidos, independentes. Vale, ok. ¿Esto qué es? Ah, setas. ¡Loco! Vamos a ponernos hasta las cejas, loco. Vamos a ponernos hasta las cejas, loco. Una vaca. Vaca pegada. Vaca. Uy, no, guarda. Guarda. Es animal. Ojo del cuervo. Espérate. Vaya, ya no lo recogí. ¿Dijiste droga? ¿Droga? ¿Esto qué es? Ah, un mercader. ¿Eh? Me petó. ¿Te imaginas? Ah, no guardo. Thank you for saving me. Oh, Bram, ¿qué tal? All kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. No sé qué me da que Managed falta. to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow.
Do you need something? ¿A la mitad? No. Let him go half free. No tengo una fucking mierda, pero bueno. Let me have a look at your stock. ¿Esto qué es? Kit de reparación de armas de... Vale. Piel de conejo. ¿Esto qué es? Botella vacía. Botella de agua. ¿Cómo uso el pan y la botella de agua para curarme, Maki? Bueno, sí, puedes tratar. Usa para cambiar el video. ¿Sabes? Meditación, no puedo meditar. Maki, ¿cómo? O sea, ¿con qué botón como pan y botellas de agua para curarme? Poco, hay que robar. Todo para mí. Uy, pegué sin querer. Ah, coño, está a 400 metros. Oh, sardinilla. Vamos, sardinilla, más rápido, coño. Sin buguearte, porfa. ¿Cómo? Sardinilla, te pasaste. ¿Qué es? Cartel. ¿Qué dice buenos días mundo? ¿Pero tengo que tomar eso? Uy, ¿por qué saltó? ¿Te lo tengo que tomar? Para que se me guarde para hacer el TP rápido. No. Pues sí. Ah, no. Me caí. Bueno. Vamos, sigamos. Vamos, sardinilla. Cementerio. Peligro. ¿Cómo? En una indicada a la izquierda de la barra de tener una que vuelta a tener. Sirve con los rafos. Tienes que al lado, significa que hay mucho más. ¡Socorro! ¡Ah! ¡Corre, hijo de perra! ¡Socorro! Eso no me lo esperaba. Ni fuego. Mira los lobos. ¿Podré contra ellos? Venga, uno para uno. Venga, uno para uno. Uy, cuidado. What the fuck. Hay un tesoro aquí. Venga, Bargels. Venga, Bargels. Venir. Vale. Me la pegó por idiota. Pongo esto. Me la reventó de una. What the fuck. Fuck.
A nivel 5. Yo también ando cabrón, pero... Las con gasto... Vale. Vale. Voy con... Lo quemo un poquito. ¿Tengo esto? Sí, lo tengo. Ven para acá, cabrón. Nivel 5. Me come el pico. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale. Ah, ok. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ay, creo que dicen que no. Polvo de no sé qué, hierro, lino, carbón, glifo de interior, mineral de hierro oscuro, polvo de ámbar, piel de cerdo. Me cago. Espérate, ¿queda unas cosas ahí o no? No son las mismas, vale. ¿No seré yo el puto amo, no? Por un casual, no, ¿verdad? Pero bueno. Uy. Va a ponerme... Queen. King. Ken. Military camp. No locals allowed without the express Lugareños. consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. Mira que te reviento, Cuidado que saco la espada y te reviento. Uy. Era broma. Era broma. Oye, culo tenso, wey. Ay, quiero agarrar esta weá. Gracias. Quiero robar. ¿Esto qué es? Mejorados especiales para mejorar temporalmente tus armas. Así tendrás una bonificación de daño que cause las armas. Ok. No sé cómo se... Forja armas y... Vale. Mira, un diente de león. Espérate, me jode la camina que tiene. ¡Toma! How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Plan to requisition something from him, too? If it is necessary, yes, of course. We are at war, in case you have not noticed. Who are you? Speak. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here?
Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Venga. Tomira and Me Mislav. voy. Thanks. Es sunt jacten. Vámonos. La misión actual tiene más de un objetivo. Vale. Hay que ir con la herborista. ¡Me voy a matar! Uff. No, que soy fatal. ¡Yujú! 300 metros. Obviamente no me voy a ir caminando. Pero quiero ver si hay cositas por aquí. ¿Esto qué es? Ok. A ver, sardinilla, ven para acá. Ahí cago, sardinilla. Bash. Ahora. Ojo. ¿Viene algo por ahí? ¿Eso qué es? Oye, oye, oye. Que yo soy muy puto enfermo, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Eso qué es? Un ahogado. Ah. Nivel bastante bajo, ¿eh? ¿Cómo? Vale. Es mío. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Es mío por loco. Ahí hay otro. Sardinilla. Cago en la leche, sardinilla. Oh, una misión por ahí. ¿Me la chupa? Joder, sardinilla, de verdad.
¡Cuidado! A ver, señora. Cuidado también. Ojo, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Bájate, coño. Hay una agua por acá, creo. Joder. Aquí hay una misión. Que es de la... Uy. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Uy. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. Vaya. she'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Todavía están ahí. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something, something. Bla, bla, bla. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? Lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. ¡Ojo! Cuidado. Maybe next time. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo? En el hecho de la... ¿Cómo? Destila una dosis de la... ¿Cómo? ¿Qué sonó por ahí? Ah, el viento. A ver, usted, mi hija. Destila una dosis de la... ¿Cómo destila? Uy. ¿Cómo destilo? Anclar recetas. Cuando entres en el panel de tienda hay que ver una lista de componentes necesarios. Bien. Ah, vale. Verás la lista de... Ok. Alcoholes. Dondes. Sustancias. Tengo que hacer esto, ¿no? Ah, por eso anclar. Tengo que hacer una de estas, ¿no? ¿Esto qué es? Mutágeno. Ah, solo mutágeno esto. Supongo que tengo que hacer una de estas.
¿Y dónde consigo yo todo esto? Esa es la cosa, amigo. Pa' mí todo, pa' mí todo, pa' mí todo. Hombre, no, pa' mí todo. Hombre. Ojo. Licor. Amigo, usted tiene muchas cosas acá afuera, Se la pueden robar, Cuidado que se la pueden robar. ¿Puedo hacer algo con esta? Yes. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Semilla. Alquimia. ¿Y todo esto? $5.70. Va por peso. ¿Qué necesitaba para esto? Flores. Y son... ¿Esto dónde coño lo consigo? ¿Qué tiene Salidania? Estoy probando, Esta historia. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in No. Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. Vaya. End of story. Joder. Menuda historia de mierda, hermana. Destila una dosis. Vale. Ahora. Alquimia. Vale, sí, sí. Sí, que te perejillo. Vale. Vale. Toma. ¿Por qué siempre me gusta el culo? Got a potion for Lena. Swallow. O sea, haciendo misiones principales, te dan misiones secundarias que podías hacer al tiro. De puta madre. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. ¿Qué me dio? El lecho de muerte. Ok. ¿Cómo se animan o no? Vale, me dieron más puntos. De fucking puta madre. Vale, nada mal. Trato venenoso. Ok. ¿Qué más? Página manuscrito de aceite maldito. Ok.
Del sudor. ¿Cómo? A ver. Del sudor y la sangre. Hay un velo que separa el mundo. Pero... Ok. Aquí. Léalo ustedes si quieren. Yo le dejo ahí un momentito. Querido amigo. Tengo el unicornio. Joder. Vale. Considero que has leído. Me están saliendo muchas cosas de repente y yo no me estoy enterando de nada. Rosario. Vale. Aquí es donde está esa misión. Ok. Vale, esta. Vale, lo estoy siguiendo ahora. ¿O no? Sí, lo estoy siguiendo, creo. Ah, no, así. Vale, así. No me entero de nada. Vale, y esta. Nueva fórmula, página arrancada de no sé qué. Joder, me voy a cagar en su puta madre lo que están gritando ahí afuera, de verdad. ¡Ojo, ojo, ojo! Uy, me lo hice querer. Tu vigor sobre una no correcta. Se llama Gama. Ok. Se llama Gama. Gama Piraga. Son de agua. Ya, voy a ir con... Me tengo que meter así más. Ay, me dan respiración y todo. Qué guapo, Vale, ya tengo. Emerge, emerge, emerge. Emerge, hijo de la... Ahora hay que ir con el... Con el otro. No voy a coger más por tema de que no quiero. Mira, que hay otra misión. Ahí está. Vamos, sardinilla. Run, Roach. ¿Cómo hace? Estamos con el... Con el boludo este. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. ¿Qué cojones suena? ¿Qué cojones? ¿Es por los sentidos? ¿Qué dices? ¿De verdad? No creo, ¿no? You, Mislav? Hear that? No. Wolves? No. Wild dogs? Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? ¿Por qué? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty crueldad. too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Nilfgaardianos. Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But I
gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Por qué no? Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though, so step careful now. Camina con cuidado y ven conmigo. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. A dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're clever. More so than fox. Too late. Attacked another one. Vaya. Vale. Fucking su cagar. Digo que... Joder. Vamos. Para kill. Ah, toma por culo, GP. ¿Dónde hay? Ah. Deja en el chat. Hostia. ¿Me podéis esperar? 5 segundos. Ah, mira que había meca. ¿Son de esta, no? Creo que sí. Cebo de perro. Vale, quemado.
Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Why? But of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I... we loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Vamos, pues, weón. Uy, uy, Cuando has conseguido una cierta cantidad de puntos de pasará a la siguiente. Vale. Pero simplemente tiene que matar mucho completo. Ok. Vale. El color indica que arma pertenece. ¿Lo puedo cambiar por otro? Señales. Mutagenes. Mutágenos, perdón. Mutagenes. Creo que esta no es. Es esto, ¿no? Vale, voy a ir por ataques ligeros. Por ahora. Adquirir. Ya. Entonces te lo paso. Ok. Ok. Griffin, know anything about it? Nivel 2. Not much. Not my kind of game. Vamos, pues, You're bueno. his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Para mí. Todo para mí. Espérate. Para. Estaba consumiendo. Ok. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. No hay nada que levantar. Nothing to mourn. They were Nilfgaardians. They were lads, like ours, just clad in black plate. La ropa negra. Good hunting now. Digo armadura, perdón. ¡Loco! ¡Venga para acá! ¡Que lo reviento! Te cuento. Hijo de perro.
Joder, me se... Joder. Con lluvia, ¿sabes? Ground's black, saturated with blood. A camp. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. ¿Algo más? Aquí. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Ojo. Vale. Falsísimo, hermano. Ah, se mantienen. Ojo. Joder, soy putamente inútil. ¿Podré algún día salir de esta... de este salto? Pues sí. ¿Te imaginas no salgo? El nido o lo que queda de él. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Joder. Took a long time dying. ¡No! ¡Lo mataron! ¡Se mata! Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Grifo real. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Ok. Pero partido es para el combate. No hay que soltar entre las reglas de la base, los códigos. Vale. O sea que hay que desarrollarse como personaje. ¡Coño! ¿Lo puedo lootear? No. La verdad. No. Ojo. Aquí hay más sangre. Ah, pues no. Misiones secundarias. Espera, ¿cómo se abre el mapa? Aquí. Misiones... Ah, sí aparecen. Voy a ir aquí a ver si me sale una... ¿No puedo marcar? Sí, ahora sí. Voy a marcar a ver qué hay. Quizá haya algo interesante. ¿Un cartel? No. ¡Cuidado! Que se mata. ¿No hay nada cerca? No. ¿No puedo ir agachado? No. Hoy me comí el pan, me cago en... Mira que encima tengo poco, weón. Aldea abandonada. A noon raid.
¿Cómo? El diablo del pozo. Contrato. Concha madre. Espectros. ¿Esto qué es? Pese a que... Hostia, me comenta que es un poco largo, ¿no? A ver, calmado. Después esto me lo voy a leer fuera de cámara. Ahí está. Aceite para espectros. Polvo luminar. No tengo nada de eso. ¿Verdad? Vitalidad. Joder. La hora del lobo reduce temporalmente el nivel necesario de todos los objetos. Eso no sé qué es. Esto es búho real. Sardinilla. Estos son los guardas de misiones. ¿Esto qué es? Lengua. Ah, qué bien. Aceite. No tengo nada. ¿Me la juego? La Z, obviamente. ¿No? Vale. Ah, que puedo rezar todo esto. ¡Hostia! Muñeco, muñeco, ¿cómo que muñeco? Bandeja. ¿Me quiere atacar? Sí. Fuck. Espérate. Es este, creo. Ojo. She fled, but she'll be back tomorrow. Something's keeping her here. No hay nada más, ¿no? Ah, le estaba pegando con la de acero, ¿verdad? Creo que sí. Por eso no le hacía nada. Volverá mañana. Loco, todo para mí. Polvo de no sé qué. Polvo de no sé cuánto.
abajo. ¿Dónde se puede lootear? Joder, la gente que se fue y dejó todo esto, gracias. Que todo de puta madre. Ah, aquí está. Muñeco. Ah, muñeco de magia negra. A man. Nombre. Stabbed with a Cuidado con un knife, cuchillo. died on the spot. Se comieron su cuerpo. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over Vamos a there. hacerlo por aquí, But pero it's no. not his blood. Actualizada. Averigua los que la tiene la dama de ¿vale? Journal. Un diario. Might be Puede useful. serme útil. A ver. Ha sucedido. Volker le ha puesto una demanda al señor en el tribunal. Ha indicado que todo el daño que nos ha hecho, como mató a... pero no nos deprisa. Como pisoteo con la borracho sin pensar en compensarlo, como interrumpir el lavado de... Oh, vete y exigir el derecho de... Hemos logrado... durante tanto tiempo... ¿Qué van? Espérame. That bracelet might be what ties the woman's spirit to this place. Bloodstains, barely visible. Someone was dragged this way. Someone who was still alive. Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Noonwraith won't stray too far from the well. Bloodstains, almost faded, but the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to, must be. Wide pelvis, small jaw, a woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Noonwraith did this.
not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the Noon Wraith for good. Better do it near the well. Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil, drink some potions. Bracelet. Igni. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bonita. Oli, un beso. Hey, I think it worked. Vale, pues sí. La reviento con... ¿No? Vale. Ven para acá. Fuck.
Vale. Uy. Costó, pero... Nada mal. Toma el trofeo. Esencia de agresión, mutágeno. Nice. Has encontrado mutágeno. Úsalo para mejorar y crear un tipo de impresión especial llamado extracto de mutágeno. Ok. Esencia, polvo de esmeralda y el trofeo de... Dama de mediodía. Está bien. ¡Ay, concha de tu madre! ¿Por qué gritó? Algo gritó de fondo, no sé qué. Voy a saltar. Vale. ¿Cuánto me subió? Vale, no me queda mucho a subir de nivel, Este era verde. Joder, el mutágeno que cogí. Coloca de la avenida esta. Mutágeno que conseguir a verde. No va a servir para eso. No sirve. Una vez que para especiales tanto la montaña como la vida se indica mediante el color por la montaña que tenga va a aumentar la bonificación. Ok. Se coloca en la medida que no aumentará la bonificación. Sin embargo, no tendrá la mejor proporcional por los demás habilidades de las ediciones. Vale. En cuanto a más ok. También sirve para destilar potente. Vale. Vale, pero me lo... Vale, me lo deja. Vale, ok. Ok. Comprueba si hay un contrato de la... El pueblo Huerto Blanco. Ok. No está Huerto Blanco, amigo mío. Huerto Blanco. Esta es la... Vale, aquí. Voy aquí. Hago un chepe rápido. Esquivar a ver, nivel 3 puedo hacerle counter, Nivel 5 me jode, pero en sí puedo hacer counter a las cosas. Va a correr. Guarda la arma, bueno. Tablero no se ha aprendido por la bala que tiene que estar estudiando lo que acabo, nunca se sabe cuándo encontrará algo o alguien. Pero se toma la ciudad en apuro, solo me olvidé que vende con cantidad popular. Vale, ok. Y la de la... Ahí está, esta es. Hay mucho foco de interés en los... Vale. Pregúntale a este mob sobre el contrato. Vale, está justo al lado. Está acá al lado, literal. Uy. A ver qué dice. Buena gente. Sé que estamos en guerra. Que me la suba. Hola, buenas tardes, millo. Hola. Dolan. Found a notice about an evil spirit haunting a well. You Odolin? Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker. Names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master. Thanks.
Thank you so much. Menuda mierda y equipo, hermano, que me diste, Pero, mira, bueno, me callo. Este dinero. O sea... vale. ¿Esto qué es? Más contrato, ¿no? Pusieron otro nuevo. Por donde el capitán Escucha del norte, se ven la libertad, están dispuestos a tomar las armas para defender la verdad de Rey los Rojos, cada día somos más y en breve demostrarles que no... ok. ¿Dónde está? Vamos a ver. Pero... en otro momento. Uy, no quería hacer eso por mí. Vamos con este. Lo que me va a joder es el grifo. Colmena. No tengo para hacerme esto. Salitre. ¿Dónde consigo el calcio? Un clor. Uy. Joder, no lo veía, Bueno, no importa. Intentaré matar al... Intentaré, muy intentaré. Come on, wait. Ahí. Meditar. Vamos a la... joder, en la mañana mínimo, loco. Que de noche... ¿Cómo? Ay, que me caí en payo. Yes? What is it, Wolf? Llevamos medio año. Vale. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Trugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all... Ahora estoy confuso. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two Witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? ¿Tengo todo? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush. Haría el aceite, pero no sé dónde consigue todas esas cosas. Already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Ok.
Prepárate para luchar contra la poción rayo. La poción rayo es esta. Para agregar necesita la manera adecuada. ¿Cómo? ¿Espectros? Poción rayo. La poción rayo quizás lo tenga. Rayo, está. Ya tengo. Creo que me dieron todas las cosas ahí. Aumenta la... Oh, vale. Para usar, no es de esquivarla. Vale. Tiene poción de brujo, pero... ¿Esto qué es? Antorcha. Armadura. ¿Cómo? Intermedia. Joder, armadura 4, 1, 15. Rayo. La poción del plano. Ok. Ah, se cambian pociones. Ok. ¡Un gancho! Uy. Perdón. Para nada lo voy a matar. Tomé una poción. Soy gilipollas de una manera, pero con todas las letras soy gilipollas, ¿eh? Con todas. ¿Qué rato me la tomé? Ah, cuando le di para abajo. Ah, por... Vale. Uy. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. Sé coger bien el lugar. Ready? Bueno, listo. Sí. Let's start. Me la juego. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait. Wait this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out. Entiendo tu dolor, amigo mío. Entiendo tu dolor, perdóname. ¡Hostia! ¿Qué quieres esquivar la ballesta? Cállate.
Espérate. Don't let it get away! Alguien tengo que atrever, así. ¡Concha! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Te quieres montar? Yo creo que me va a joder muchas cosas eso, bueno. Lo que no puedo hacer. Le doy la X pero pega. Y me quiero subir pero pega. Y cosas así me va a joder mucho, bueno. Bleeding! It'll weaken soon! Para cagar ahora. ¿Te imaginas? Ay, se murió. Le pegué un puñetazo, ¿sabes? Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Ay, me cago en la leche. Ya decía yo. Botaje no. Tengo que tener más cuidado. Vamos, sardinilla. Hola, lleva ahí al lado. Qué guapo, ¿no? No, te va por otro lado. Let's go. No. De nuevo no. De nuevo no. ¡Cabrón! ¡Corre! ¡Socorro! ¿Qué nivel son? Son altos. Que nivel 1 ya eran altos, nivel 2 también serán altos. Cosa obvia, pero bueno. Stop. ¿Qué stop? Uy, perdón. Te pegué en todo el micro, hermano. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I, I, I didn't know. So, a fool. Damn it.
Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. ¿Cómo está lleno de 300 con la puta de... Hostia, personas en la tiro. Quiero craftearme algo, hermanito. ¿Me crafteo algo? Password. Te fallan. So, out for a little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army, we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place? You're clearly skilled at banter. And haggling? You got a knack for that as well? Like you to craft something for me. Quiero ver qué puedo hacer, si es que puedo hacer algo, obviamente. A la izquierda, tanto que posee. Ok. A ver, tienda. Esta. Niveles de acero. De cero. Hostia, qué cosa, ¿no? No, esto ya lo vi. Salte, salte, eso ya lo vi. So long. Partida guardada en esta versión. Pero qué incompatible si nunca he jugado esto. Vale. Vale, se guardó. Aquí vamos a dejar el directo. No sé cuántas horas llevamos. 2 horas. Bastante. Pero por tema de que me interrumpieron 80.000 veces, me llamaron para algo, después para otro, después para otro. Toda locura.
Así que nada, me voy. Y nos vemos otro día. Con más. ¡Se agarra! Uy, me equivoqué.